பொம்பலா ஏன் ஐடி சேஃப் ப்ளே சொல்றதா இருக்க ஐடி ரிப்போர்ட் சொன்னேன் உடனே போட்டுட்டேன் உடனே நான் நேர்ல வந்து போட்டுற பாத்துக்க உம்மால வாயா வருது ரிப்போர்ட் அடிக்க போறானா இது ராட்சா போடு நீ போடுப்பா கேம் கேம்பிங் எலக்ட்ரிக் அத வச்சு மட்டும் போட முடியாது அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹேஷ்டேக் போட்டு ஒரு 4 லெட்டர் உண்டு அந்த லெட்டர் தெரிஞ்சாதான் உனக்கு அது கரெக்டா ரிப்போர்ட் பண்ண முடியாது தெரியுமா அது யூடியூப்ல பார்த்தாண்டா ஆமா நீங்க எது பேன் பண்ணாலும் நீங்க முதல்ல கழிச்சா பேன் பண்ண முடியாது ஆமா கிளம்புறோம் எப்படி அதாவது நம்புறேன் நான் வாங்கும்போது சரியா வாங்கிட்டேன் வாங்கி நல்லா வச்சு ஓட்டியாச்சு யார் பப்ளிக் சர்வர்ல இருந்தீங்க டான்ஸ் வாங்கி வெளியே ரொம்ப கரெக்டா பப்ளிக் அங்க பேசி முடிச்சுட்டு எல்லாம் வெளியே வந்தோன்னே என் வீட்டு வாசல் வந்து நின்றுட்டு இருந்தான் ரொம்ப நேரம் பாய்ச்சி என் வீட்டு வாசல் நிக்கானே பாத்துட்டேன் என்னையா 10 GB அப்டேட்டா Fortnite இது கிறிஸ்மஸ் அப்டேட் எதனா வந்துருக்கும் ஆமா நான் கிறிஸ்மஸ் அப்டேட் வர வந்திருக்குமோ மறந்துட்டேன் மெயின் ஸ்கிரீன் கேம் கேப்சர் என்ன ஹாக்வர்ட்ஸ் டவுன்லோட் போட்டியால ஆமா போட்டேன் ரைட் நான் கேம்க்குள்ளே போயிட்டேன் விளையாட போறேன் அது ஹாக்வர்ட்ஸ் ஆன்லைன் ஆகும் ஹாக்வர்ட்ஸ் அது ஒரு மோடு போட்டா வரும் நானுங்க போடுறியா அடுத்த மோடு போடுவான் அதுக்கும் ட்ரீமிங் பாத்துறோம் ஒர்க் ஆகுதாங்க கம்மால நான் லெவல முடிச்சிட்டு வரேன் ஆல்ரெடி ஒருத்தன் கூப்பிட்டான் வருண் நான் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் கேம் ப்ளே முடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறம் நான் போடுறேன்னு அது எத்தனை ஜிபி காட்டுது 69 ஜிபி காட்டுது மொத்தம் 69 ஜிபினா பரவாயில்லதானல சொல்லு ஃபுல் கேம் ப்ளே முடிச்சிருவீங்களா ஏன்டா ஏன் முடிக்க முடியாது கஷ்டமா இருக்குமா இல்ல அவ்வளவு பெரிய கேம் ப்ளேவா இருக்குமே ஃபுல் ஸ்டோரி லைன் எப்படி முடிச்சிட்டு நீங்க வருவீங்க மறுபடியும் ஹார்ட போட்டு அவங்க கூட விளையாட வேண்டியதான் என்ன சொல்ற நான் நினைக்கிறேன் நீங்க விளையாடுறதுக்கு ஒரு மாசம்லாம் ஆகாதுடா டேய் உட்காந்து நைட் ஃபுல்லா அடிச்சேன்னு வச்சுக்கேன் இறங்கிடலாம் ஆனா நைட் ஃபுல்லா அடிக்கணும் என்னைய போட்டு ஃபுல்லாவா அடிக்க மாட்டீங்க டெய்லி அதுல உட்கார்ந்திருக்க மாட்டீங்க அதே உண்மைதான் அந்த கிஃப்ட் ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கும்ல Fortniteல அது வந்திருக்கு ஐயோ அது தினமும் ஒண்ணு ஓபன் பண்ணணுமே அதுலயே ஃப்ரீ ரிவார்ட் தரான் பொன்பாலா Fortnite இருக்கு நீ 14 நாள் உள்ள போறனா 14 கிஃப்ட் தருவான் 14 கிஃப்ட் தருவானா நீங்க ஹாக்வர்ட்ஸ் கரெக்ட்டா சொன்ன 14 ன்னு டேய் அவன் காலகாலமா அத்தண்டா கொடுத்துட்டு இருக்கான் ஏன்டா நீ வர அது ரெண்டு ஸ்கின் இல்ல அது ரெண்டு ஸ்கின் மத்தது எல்லாம் இந்த பேக் பிளிங்க் பாட்டு மயிறு லொட்டுல ஸ்கின் விடுவான் ஆனா ஜீக்லர் நான் சம்டைம்ஸ் நான் இந்த மாதிரி மேட்டர் பேச சொல்லி எப்படி உள்ள வந்துறல நீங்க எனக்கு கரெக்ட்டா மெசேஜ் பண்ணிட்டு அத பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்தோட ஒரு மெசேஜ் போட்டு கை கால்லாம் கழுவுனா கழுவிட்டு அப்படியே வருவேன் ஃப்ரெஷ்ஷா வருவேன் நீங்க டிஸ்கார்ட்லயும் கனெக்ட்ல இருக்கீங்க சரி அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஃப்ரீயா விட்டு இதுல என்ன இருக்கு வந்து மொத்த குடும்ப கதையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்றதுப்பா என் நேர கொடுமை போன்ல வேற யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவ்ல பேசலல அத யோசி சரியா அததான் நம்ம பார்க்கணும் லைவ்ல பேசினா நீ யோசிக்கலாம் என்ன ஏதோ ஷைனி டெமோஸ் கேன் டிராப் தி நீங்க எப்படி ஹாக்வர்ட்ஸ் யூஸ் போறது பாரு ரொம்ப லேட்டா போட்டுருக்கேன் ஒரு மரும் போவாது சும்மா லெவல்ல நம்ம முடிப்போம் அவ்வளவுதான் எனக்கு தொடப்ப வேணும் தொடப்ப கிளாஸ் எப்போ வருதுன்னு தெரியல தொடப்பம் வந்தா நல்லா இருக்கும் பறந்துட்டே போவேன் எங்கனாலும் அது ஓபன் வேர்ல்டா ஆமா ஓபன் வேர்ல்ட் பரவாயில்லையா தொடப்ப இருந்தா ஓபன் வேர்ல்ட் நல்லா இருக்கும் ஓபன் வேர்ல்ட் சூப்பரா தான் இருக்கும் மறந்து போறது நல்லா இருக்கும்
தம்பி இது தாங்கணும் அதையும் பாத்துக்க வெடிச்சிடாம ஊருக்கு போறக்குள்ள GTA 5 சொல்லி முடிச்சிட்டேன் GTA 100 GB இருந்துச்சு 60 GB தானா பிரச்சனை இல்ல அது மேட்டர் இல்ல மைராண்டி கிராபிக்ஸ் இல்ல அது கிராபிக்ஸ் மாறும் GTA வந்து 2013 ஆமா 2013 வந்த கேம் உனக்கு அது கூட பெருசா ஏதாவது இது இப்போ வந்த கேம் ஃப்ரெஷ் அப்ப தாங்க தான் நினைக்கிறேன் RTX கோட்டை X எல்லா Xயும் போட்டுருப்பான் பழைய X புது Xன்ட்டு இறக்கி பாரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நானே ஆடுவேன் ஆமா அதைத்தான் நான் சொன்னேன் அதுதானே அவனை Fortnite இறக்க சொன்னேன் புரியுதா நான் அவனை படிச்சு சொன்னேன் Fortnite இறக்கடா வேணான்ட்டு கேட்க மாட்டேக்கான் இது நல்லா இருக்கும் ஹார்ட்வேர் ஏதோ மந்திரம் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அது சுடுறதானே இதுலயும் மோடு போட்டுறாத தூக்கி சொல்லிடுவான் இது ஆஃப்லைன் இதுல கண்டுக்க மாட்டான் இது ஆமா இது ஆஃப்லைன்ல அதுக்குன்னு ஆஃப்லைன் தான் ஆன்லைன்ல ஆன்லைன்ல இருக்கு மாப்ள ஆன்லைன் போனா ஆன்லைன்ல மோடு போட்டு தான் போணும் ஆஃப்லைன்ல கண்டுக்கறது ஆன்லைன் மோடு போட்டு போறது ஏன் கண்டுக்கறோம் எனக்கு இந்த மந்திரக்குள் ப்ளூ கலர்ல இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அதே ஹேக் பண்ணல The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. அவன் ஹேக்ல இறங்கிட்டான் ஆப்ரேட்டிங் என்னன்னா கணேஷ் ஹேக் பண்ணல நல்லா தான் இருக்கும் ஹேக் பண்ணுங்க சார் லைஃப் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஹேக் Don't mind me, owls. ரெண்டு I'm just பேட் here பாஸ் to help போட்டு a friend. முடிக்கணும் Now where லைவ் is போட்றியா நான் கணேஷ் ஆமா போட்டலாம் அத க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போனிடுவா bro I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Empty perches. சர்ச் பண்ணி Could be பாரு the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. செவுத்த போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்க அது மந்திரம் ஏதோ கண்டுபிடிக்கனியா என்ன எலவன் தெரியல ஒரு நாலு மந்திரம் போடு டியூவா என்ன Fortnite glitch ஆகுது glitch Revelio. bro Fortnite bro போறடிது டேய் லைவ் போட விடுறா நீ நல்லா இருப்ப ஏய் தர்க்கு படி செக் Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. நம்ம இந்த இவனை ஊருக்கு அனுப்பிட்டு நம்ம Fortnite போடுறோம் அது கூட நான் Hogwarts முடிச்சிடுவேன் கவலைப்படாத எனக்குமே லெவல் எத்தனை தெரியும்ல Reparo. ஐயோ ரிப்பேர் போடுறேன் ஏய் ரேங்க்ல ஒரு ஸ்கின் தரான் என்ன சொல்ற ரீலோட் ரேங்க் ரீலோட் No statues here. இது எலும்பு கூடு மாதிரி இருக்கு அவன் மாஸ்க் எலும்பு மாதிரி போட்டு அவன் கொம்பு இருக்கு வேற என்னடா அந்த தடவை Reparo. என்னல Revelio. ஏதோ இங்க பண்ணனும் என்ன பண்ணனும் தெரியல சும்மா குர்ச்சாமங்களே எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கியா ரிட்டர்ன் தி போர்ட் இல்லல அத என்ன கேட்டது அது நான் என்ன கேக்குது அதுல ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கடா அதெல்லாம் பிரச்சனை இது என்னது பறவை உட்கார்ந்திருக்கீங்க பேர்ட் கல்ச்சர் டு தி பர்ச்சேஸ் ஒரு கிட்ட போய் ஏதாவது VM க்கு சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன் VM கூட பர்ச்சேஸ் VM க்குனா அது பிரீஃபா காமிக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஐ ஃபவுண்ட் கம்ப்யூட்டர் மிஸ்டர் ஹோல்டர் டிஃபரண்ட் ஐ நீட் டு தெம் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணனும் புரியுதா அந்த உட்கார்ந்திருக்கு பாரு பறவை எல்லாம் இதல பண்ணனுமா என்ன அது எப்பற இழுக்கிறது இழுத்து வைப்போம் Accio. Levioso. அதுக்குள்ள மந்திரத்தை போட நீ குஷ்டாமக்க மந்திரத்தை போடாத அம்மால தெரிஞ்சா நான் போட மாட்டேனா சத்தடா வரல Nothing. கண்டுபிடிச்சோம்ல அப்படியே அது நவளவே மாட்டி Reparo. அது உனக்கு மதிக்கவே Let's மாட்டேங்கி keep looking. அதெல்லாம் நான் கண்டுபிடிச்ச மேட்டர் This'll do nicely. Accio. என்ன பெருசாயிட்டு Revelio. என்ன இருக்கா Accio. No statue. Here's a welcome surprise. Revelio. ரெண்டு இருக்கு எங்க இருக்கு படங்கம்மா
ஆமால மேலே இருக்க மேல பாருங்க போ. Nothing. அந்தரம் போட்டு எடுப்போம்ல. ஐயோ சைஸ். I'd best keep looking. I'll take that, thank you. ஒன்னு Revelio. மேல தான் இருக்கு. மேல போய் தான் இருக்கு. Accio. No statues here. Nothing. என்ன மாப்பு? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. This'll do nicely. I'd best keep looking. Revelio. அவ்வளவுதான் எல்லாம் வந்துட்டு நினைக்கிறேன். What's happening? அப்போ ப்ளஸ் வாங்கிட்டான் ஒரு பக்கம் ப்ளஸ் போவான். இரு ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு நான் வரேன். லைவ் போட்டேன். நான் ஒன்றும் இல்லை 2 மேட்ச் அப்புறம் நான் இது போக்கிமான் போயிடுவேன். நாங்கள் போ அவ்வளோதானே. அது வரைக்கும் நான் இது லேண்ட் முடிச்சுட்டு வரேன் அவ்வளோதானே. ஏன்னா எனக்குமே அது லெவல் ஏற்றணும்ப்பா. ரொம்ப இருக்கு. Could it be? Good news. Richard Jackdaw, at your service. The Richard. Goodness, I'm almost such... What map? So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd. I don't... What? How? If that's the only way for me to get those... If you don't mind the sight of a... நான் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை. என்ன செத்துக்கிட்டு போக மாட்டானா? யாரா இங்கே நிற்கான்? போட்டு தள்ளு. சண்டை கஷ்டமா இருக்குமா பிளே? ஹார்ட்லாம் வச்சுட்டு விளையாட வந்துடாத. பொழந்துருவானுங்க. ஈஸியில் வச்சுட்டு அப்பதான் தப்பி பண்ணிடலாம். இது இல்லையா? ஆமா ஃபைட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. உள்ள வரும்போது அதே கேக்குதா? ஆமா கேக்கும். அதனால அதை கொஞ்சம் பாத்துக்கோ. நான் எனக்கு மந்திரக்கோள் வேணும். சரி இந்த பறந்து போறது வேணும். அதான் எனக்கு கரெக்டா இருக்கும். அப்படியே ஜம்முன்னு பறந்து போவேன். அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் வேறு நடத்துறான் பிக்காளி பயலுக்கு. இது மூட மாட்டேக்கே. பக்கத்துல எங்கேயாச்சும் இருக்காங்க. இல்ல கிளாஸ் ரூம் இங்கே தான் எங்கேயோ உண்டு. ஆர்ட் கிளாஸ் ரூம் டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட். ஓகே ஏதாவது கிளாஸ் ரூம் போகணும் கூட தெரியலையா? போய் பார்ப்போம். இன்னைக்கு அவ்வளோதான். இன்னைக்கு லைவ்ல ஒரு பையில வர மாட்டான் பாரு. அப்படியே ஒன்றும் இல்லை சும்மா என்ன நிற்கிறேன். அன்னைக்கு கூட பரவாயில்லையா? கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர போட்டேன். ஒரு 25 நியூஸ் வந்துச்சு. வழக்கமாக வரவோட அதிசயமாக தாங்க. இன்னைக்கு எப்படி நான் பண்ணேன்? நேற்றும் போட நினச்சேன். நேற்றும் போட முடியல. சரி ரைட் இன்னைக்காச்சும் போடுவோம். போட்டுட்டு பொன்பாலுக்கு பேன் வரைட்டு இப்போ தான் நம்ம அடிக்க முடியும். சிட்டிஎஃபே உள்ள சுற்றிட்டு இருந்தா சோழியை முடிச்சு உட்காரச்சிட்டானுங்க. பொன்பால் இருக்கிற எல்லாத்தையும் போட்டல. நீ ஏதோ வேலையை பார்த்துட்டல. அவன் பண்ணின்னு பார்த்தது விஷயமா இருக்கு. நிறைய போட்டிருக்கீங்க. இவன் நிறைய போட்டிருக்கான். என்னடா அவன் யோசிச்சிருப்பான். என்னென்ன போட்டான்னு சொல்ல மாட்டேக்கான். கொஞ்சம் தான் சொன்னா. I need to learn from this. என்னைய சண்டை கொடுங்கடா. நான் பொழந்துடுறேன்.
எப்படி அவ பவர் ப்ளூ yellow கலர்ல இருக்கு? என்னடா கிளாஸ்ல மோளதானா முடிஞ்சு போச்சு. உள்ள சமந்தான ஒருத்தர் இருந்தா அவளை ஆளை காணும். எங்க போனான்னு தெரியல. அப்ப காணுமா? ஆமா அவளை காணும். நானும் அவளை தேடினேன். இப்போதைக்கு இருந்த மாதிரி தெரியல. சமந்தாவை காணும். ப்ரோ இங்க ஒரு ஐஸ் இது மாதிரி இருக்கு. அது என்ன அவனுக்கு இது ஐஸ் கால்ல கொண்டு வரணுமோ? என்ன கால் கொண்டு வரணும்ங்கற? ஒரு ஐஸ் கிரைன் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. என்ன கேம்? Fortniteலயா? Fortniteல. சரி. அதுல என்ன வருது? அதான் என்ன வரும்னு கேக்குறேன் அதுல. தெரியலையே. ஏதாவது விட்டுருப்பான் கண்ணுக்குன்னு விட்டுருப்பான். நல்லா பாரு. நடக்க விடுறானுங்களே. ஆறானி தவக்கா. எனக்கு கிராபிக்ஸ் எப்படி இருக்கு? சிஸ்டம் முடியாவா? கிராபிக்ஸ் அது அவன் என்ன வச்சிருக்கான் அப்படியே வச்சிட்டேன். Levioso. இன்னும் பறக்க மாட்டேங்குது. Accio. நீ தொடப்ப தெரியாங்க. அந்த பறக்க மாட்டேங்கல, தவக்கா பறக்க மாட்டேங்கல. மந்திரம் போட்டு நிக்குது. அவன் போடி வந்து. ஐயோ. முடிச்சு விட்டான் போ. ஏற 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 ஊற ஊற ஊற. ஐயோ. அடேங்கல. ஹெல்த் இல்லையே. இல்ல ஹெல்த் என்ன பண்றது? ஹெல்த்தே இல்ல. ஐயா. ஹெல்த் எடுக்காம வந்து தப்பா போச்சே. இது எவ்வளவு ஆட்டோ எப்ப ஏறும்னு தெரியல. அது பொழந்துட்டான் பாரு அடிச்சு ஒரு செகண்ட்லனே. மேலே வரலாம் பொழந்துருப்பான். 10வது லெவல் அவன். Levioso. ஜம்ப் அடிப்பான்னு பார்த்தா ஜம்ப் அடிக்க மாட்டேங்கானே அவன். ஃபயரை விடுறான்டா. வெண்ணா வாச்சிக்கடா. உனக்கு ஃபயர் தான் ஆத்தி. Incendio. இல்லைன்னா பொழந்திருப்பான். Incendio. அப்பா முடிச்சிட்டா. மேலே மட்டும் ஏறி வரலன்னா எனக்கு பொழந்திருப்பான். ஹெல்த் ஏறணும் எப்படி ஏறும் தெரியலையே. போஷன் நினைச்சிருக்கோம் எல்லாம் ஹெல்த் ஐ மீன் அது இல்லை எடுக்க மாட்டேன். நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். சண்டைக்கு வந்து இறங்குறது கூட தான் பார்த்தேன். ஹெல்த் போஷன் வேணும் இல்லைன்னா முடிஞ்சு போச்சு. நட்டு என்ன அளவுக்கு இது இவனே எந்த அடி அடிக்கிறான். அங்கே என்ன அடிக்க போகிறான்னு தெரியல. You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. நான் மறைஞ்சு போகிறேன் உள்ள. இதானே இன்னும் சொல்லு. வச்சியோ இந்த இருக்கு. மறைஞ்சு போய் தாக்குவோம். Nothing more than luck. Levioso. Accio. You'll feel that tomorrow. Incendio. If you last that long. என்னடா பண்ணில நமக்கு சண்டைக்கு வரைக்கும் ஆட வைக்கால. Incendio. Levioso. Accio. Incendio.
பேசலாம் மாட்டான்டா அவன். அதுல ஓன மனுஷன்லாம் இருக்காங்க. ஓ ஆனா சடனா மாதிரி டப்புன்னு மாறுவான்னு தெரியல. ஆனா பரவாயில்ல முடிச்சிட்டேன். சரி ரெண்டு ஃபோன்லயுமே சார்ஜ் இல்ல. ஐயா ஆமா இத போட்டு வைப்போம். வந்ததுதான் வந்த போய் ஒரு லைக் போட்டு வா போ. பொன்பாலா இருக்கியா? அவன் இருக்கானா போயிட்டானா? இருக்கேன். ஓ லைக் போட்டுறோ போ. லைக் போட்டுனோமா? சும்மா தான இருக்கு. ஆக்வலிக்கு சியாலா? ஆமா. நான் ஹெல்த்தே இல்லாம சண்டை போட்டு முடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். எங்க நிக்கிறது யாரு? எல்லாம் எவ்வளவு கண்ணில் பட்டாலும் வெளுத்துருவேன். தம்பி எங்க வாங்க. Levioso! Accio! Incendio! Protego! Levioso! வெள்ளிக்கிழமையா சனிக்கிழமையா? இன்னைக்கு என்ன வெள்ளிக்கிழமையா? நாளைக்காடா வெள்ளிக்கிழமை? அதான் கேக்குறேன். நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமையா? நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நினைக்கிறேன். Levioso! Accio! Protego! புகை மாதிரி இருக்கு. உள்ள போலாமா? புகை மாதிரி இருக்கு. மெயின் கொஸ்ட் தவிர எல்லா கொஸ்டும் I முடிக்கலாம். should investigate. மெயின் கோர்ஸ் தான் பெருசா டிஃபரெண்டா காட்டுமே. அது தெரியும் தெரியும் தெரியும். அது தெரியும். தெரிஞ்சே தான் போறேன். இங்க என்ன சுழல் மாதிரி இருக்கு. உள்ள போவான். ஏன் பத்தியா செஸ்ட் ஏதோ பேசிட்டாங்க ஆல்ரெடி. Your gear slot are full. ஐயா அது எப்படி மாத்துறது gear slot? dark gear slot full-னா புரியல. ஓ செல் பண்ணலாமா அதெல்லாம்? ஐக்கிய அது எதுக்கு டெஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டோமோ? தொப்பி கொடுத்துருக்கான். தொப்பி அந்த கிளாஸ்ல நம்மளே ஹீல் பண்றதுக்கு போஷன் ரெடி பண்ணலாம். மறந்துட்டேன் பாத்தியா? அடுத்த தடவை பண்ணிட்டு வரணும். என்ன ப்ரோ சூத்த? Perhaps I'll come back to this. Quest may unlevel to requirement or order to activate the quest. Your current task escape to remain. Hey, என்ன quest level வேணுமா? கீக்கியா இவ்வளவு தூரம் வந்தது வேஸ்டா? அந்த போடு ப்ரோ. நானா போட மாட்டேங்கிறேன். உள்ளே விட மாட்டேங்கிறான். லெவல் ஏத்துறதுக்கு சண்டை போடு ப்ரோ. ஓ அத சொன்னியா? சரி ஏதா கீர் கொடுத்துருக்கான். போய் வித்துட்டு வந்துடுறேன்.
இதெல்லாம் போடலாம். I don't think I can do that. நீ என்னடா தஞ்சை மாதிரி மெசேஜ் அனுப்புற? Fortniteல நிறைய டாஸ்க் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. இது வெளியே போகிற வழி தானே இந்த வழி. ஐயோ அந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. வேர்ல்டு மேப் போவோம். இது எங்கே இருக்கேன்? எந்த இடமா? இந்த கடைக்கிட்ட தான் வரணும். இங்கே தான் இங்கேயா பார்த்துட்டு வரேன். எந்த இடத்துல செல் பண்ணணும் தெரியல. ஷாப்ல செல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது தெரியுது, எந்த ஷாப்னு தெரியல. அதை பார்க்குறேன். அது மொத்தம் கடைக்கு போவோம். அந்த காசு. Just let me know if there's something in particular you're looking for. செல் ஐட்டம் தான் இருக்கு. A pleasure doing business with you. நம்ம எக்யூப் பண்ணது மட்டும் வராதுன்னு நினைக்கும். கரெக்டா நம்ம வராது. செல் வச்சுக்கோ. செல் ஆள் கொடுக்க முடியாதா? இல்லவடே தனித்தனியாக இருக்க சொல்லுவானே. பச்சை எனக்கு வச்சுக்கோ. Let me know if there's anything else I can do to help. Unforgivable curses. Oh, that's what the authorities are for, they say. Huh. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the... I certainly am. Yes, Natty. Then we can make this a real victory. That's the spirit. Incendio! Leviosa! Defender!
ஏண்டா டேய் Find the one. Leviosa. Potato. Incendio. Is that all you've got? Accio. Cheeky little child. Leviosa. You're better than that! Confringo. Potato. Stupefy. Incendio. Ask momentum. Act like you know. Accio. என்னடா மூணு செல்ல தக்கறீங்க Goes my way. Confringo. Leviosa. Incendio. Leviosa. Pity more people can't watch the duels. ஹெல்த் இல்லாம சண்டைக்கு போக முடியாது போல ஹெல்த் எல்லாம் போனா What உருக்குவாங்க a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling I'm flattered. Come, now that we've Hello, Luke. excellent idea. That'd be brilliant. காம்பினேஷன் 2 Accio. Incendio. Leviosa. Good one. That was something. Next time, perhaps. Leviosa. Accio. Incendio. Excellent form. Accio. Incendio. Leviosa. ஆசமா போச்சு ஐயோ மந்திரம் Accio. அடிச்சே போயிட்டு இருக்கான் இது எப்படி அடிக்கிறது நானு Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. That's it. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Seriously, well done. Even though you won the... உடனே அடிச்சுனா சைட் கோஸ்ட் முடிச்சாதான் என் லெவலே ஏறுது ஸோ அதனால் ரொம்ப சைட் கோஸ்ட் முடிக்கணும் நினைக்கிறேன் ப்ரொஃபஸர் ஹீகார்ட் அசைன்மெண்ட் 2 இது என்னது இந்த கோஸ்ட்டை நான் எடுக்கலை ரைட்டு கோஸ்ட் ஃபார் இதுக்கும் Levioso. Accio. Keep our heads about this. I miss playing gobstones with my cousins. Not the same here in the courtyard. My entire family's been sorted into Hufflepuff. The
Except for me, that is. Makes sense. Not one for hard work, if I'm honest. I'm glad I don't have to stay in the castle for the holidays. I find the moving staircases unnerving when no one's around. Revelio. My mother makes the most delicious a la hotsy fudge every Christmas. ட்ராக் ஆன மாதிரி தெரியல ஒரு வேடம் மாரி ட்ராக் ஆகி தொடங்க மாட்டேங்குது I'd rather Howin be teaching potions than Sharp. I don't like how often he mentions common poison. Revelio. Levioso. Accio. Luminous. Okay. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. That's the last time I have a crucial idea that I don't write down. Revelio. Accio. Levioso. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Don't get me started on how Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Harvest some knotgrass and freeze them. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. Oh, you have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Can you eat a Chinese chocolate? Oh dear. Is everything all right? Oh,
hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my That sounds brilliant, actually. I collect the books and remove the charm. Our meet told me perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell, madam? Oh, I suppose I could help, if I have the time. If you could collect them and bring them to me, I can Levioso! Accio! Incendio! I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. Lumos. Accio. Revelio. Incendio. எங்கேயோ பறக்குது எங்க பறக்குதுன்னு தெரியல Protego. Lumos. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Hello, Cressida. Oh, what a relief. I'll happily take the heavy load. Unless you want your classmates to know. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more... Well, lesson learned. Now, to work out where... Perhaps I should... அதென்ன எந்த எல்லாரும் பொண்ணு தான் போஸ்ட் கொடுக்குது பையன் கொடுக்க மாட்டாங்க trustworthy. Certainly wouldn't want anyone.
லெவல் 12 போற போக பார்த்தா இதுக்கு லெவல் சீட்டா இது எக்ஸ்பி சீட்டை போடணும்னு நினைக்கிறேன். சைடு கொஸ்ட்லாம் முடிக்க முடியாது, டைரக்ட் மெயின் கொஸ்ட் தான் நம்மலாம். ப்ரொஃபஸர் ஏதாவது அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரா? தொலைறேன். I hope you were able to take care of... Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Oh, weapon drop பண்ணுதா? Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Levioso! Accio! Incendio! Excellent defensive skills. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for... Time itself. Now, you keep... Accio! Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. That's nice. Surely you're joking. It may seem irrational, regardless of... I'm sorry, but you have to admit that's... I do not have to admit that. Anyway, to make matters worse... The hidden hub? Yes. It's supposedly so... I was hoping, say a bit of... What sort of plants should I... Very well. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. High place ne eppra purudhu iduvana okay. Accio. நமக்கு தனியா ஒரு இடம் தான் இருக்கும். Zenobia's gobstones. இல்ல எடுத்து I hardly see what all the fuss is about. Okay. அப்ப அந்த இடத்துல ஒன்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதையும் பார்க்கணுமே. இது செய்யணும், ஹீல் சென்டர் செய்யற இடம் பேர் என்னன்னு தெரியல.
இதுல நல்லா இருக்கிறதே இது ஒண்ணுதான் தெரியுமா? அது ஹாக்வர்ட்ஸ் விளையாண்டுருக்கியா நீ? கொஞ்சம் விளாண்டுருக்கேன். அதில் அந்த செடி வளர்க்குற ஒரு இருப்பா, செடி வளர்க்குறதுக்கு சந்தானம் சொல்லணும். வந்த ஜிலேபியில் நீ தான் பட்டை ஜிலேபி மாதிரி வந்தது எல்லாம் கிளட்டு கட்ட ஒருத்தி தான் நல்லா இருப்பான். எப்படி நான் கீழே போகிறது? ஐயோ நான் வாசல் வந்தான் போகணுமா? விளங்கி வச்சுப்பா. ஆட்டி விட்டா. ஐயோ லைட் ஆட்டினதுக்கு அப்படி டேய் என்னடா மறுபடியும் இப்படியே கூட்டுருக்கீங்க? எப்படா நான் வெளியே போகிறது? வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். Revelio. அப்புறம் கொண்டு போ. இதுல எப்படிடா தூங்குறது? அந்த ஒரு பெட்ரூம் போனாலும் தூங்க மாட்டேக்கான். தெரியும். அது கேம் வரும்போது விளாண்டது. எத்தனை ஒரு 2-3 நாள் விளாண்டுருப்பேன். கொஞ்ச நேரம். அடே ஆக்கியோ, அங்கிட்டு போட ஆக்கியோ. ஐயோ பறந்துட்ட. Revelio. இதுக்கு கீழே போணுமா? எப்படா? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Accio. Lumos. Incendio. Lumos. Protego. Incendio.
இங்க ஜம்ப் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Accio. Lumos. Seems the devil's snare was protecting the chest of some kind. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. நல்ல வேளை நெருப்பு ஸ்பெல் லைட் ஸ்பெல் இருக்குனா தப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். இடத்துக்குலனா பொளந்துருவாங்க. Incendio. Lumos. Return to the Lumos. Revelio. Lumos. அட பாவீங்களா, ரூட் இருக்குன்னு எழுதி வைங்கடா. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Have you found anything to, Hello? Now that I think about it, Puffskein. You can't be serious. This is awful. Only teasing. Ah, this is sure to... This'll show it. Thank you again. Thank you for all of your help. No more Puffskein dunking for me. Revelio.
Here. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's. Use the map with floating candle to find the treasure. The Unforgivables haven't even been outlawed for 200 years. Revelio. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now where? Follow me. Keep your eyes, as you can imagine. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. Incendio. Intramuros.
Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Seems your eyes is a top. You won't get away with that. Incendio. No! You're so silly. Accio. When are you going to give up? That's as bad as we used it. Are you quite... No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. வார ஆரம்பிச்சிட்டு டொனேட் பண்ணடான்னு தெரியல கானுக்கு. I wonder how big this place is. ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி வரும் டொனேட் பண்ணுவேன்? பண்ணடா நாவலேன்னு தெரியல எனக்கு. Revelio. என்னது? Levioso. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Incendio. Open the door. Yeah, machine is impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Protego! Levioso! Accio! Levioso! Expelliarmus! Protego! Stupefy! Stupefy! இடமே சரி. Protego! Stupefy! Levioso! Protego! Incendio! Levioso! Incendio! Levioso! Accio! சீக்கிரம் ஏதாவது சொன்னியா அப்போ?
மணி 11 ஆயிடுச்சுங்க. அதுக்கு முன்னாடி 11 ஆயிடுச்சு. அப்பதான் 10:30 ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. பட்டக்கு நேரம் போகுது. நீ என்ன போட்டோ ஆடிட்டு இருக்கியா இல்ல போக்கிமான் போயிட்டியா? போக்கிமான். அதானே. Hey, what is this? That platform ought to be able to float straight to me. Revelio. Incendio. Levioso. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. நல்லாவே இல்ல. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so... Levioso. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! என்னது இது? Protego! Incendio! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Incendio!
Levioso. Potato. Stupefy. Stupefy. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Protego! Incendio! Revelio. Reparo. There it is. The bridge, it's almost complete. Revelio. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Levioso! Accio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave.
Accio. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Potato. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. Hey, Dumbledore. Accio. Incendio. Levioso. Potato. Stupefy. Wow. Potato. Stupefy. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Potato. Stupefy. Stupefy. Levioso. Incendio. Accio. Stupefy. Potato. Stupefy. Farewell, monster. I can only imagine why the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Okay. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Ah. Splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this?
டேய் இருடா ஆரம்பிக்கல. Protego. Levioso. Accio. Stupefy. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Son of brutes. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. ஆத்தியா ஒவ்வொருத்தனா தான் வர போறீங்களா? சந்தோஷம். ட்ராப் பண்றது தானே. Expelliarmus. Incendio. Accio. Leviosa. Oyoyo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Incendio. Expelliarmus. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access
expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused. I assure you. The stuff. ஏய் மறுபடியும் புக் எடுத்து இவ்வளவு தூரம் வரணுமா? சேவ் பண்ணிங்க பக்கத்துல போடா பெண்ணைகளா. கொடுக்க முடியாதா? ஸ்ட்ரெல்த் ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் என்ன இது? டேலண்ட் பாயிண்ட் அவைலபிளா? டார்க் கார்ட்ஸ் ஸ்பெல்லுன்னு இருக்கு. டார்க் கார்ட்ஸ் போவோம். ரெக்வயர்மெண்ட் லெவல் 5. என்னது இந்த அடி அடிக்கிறான்? ஓகே ஸ்பெல்லுக்கு போடு. ஒருத்தனை பிறகு 3 பேர் பிறகு ரைட்டு. எபிலிட்டி பாயிண்டே வருது. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed, your field guide. எங்க காச்சுல அந்த லொகேஷன்? Pleased to be included.
I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns to the book. Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my... இன்வெர்ட்டர் வர சம்பந்தம் இல்லாம கொடுக்குறாடே அப்பா. Talk about this. My life is beyond. Revelio. போடு ஃப்ளையிங் கிளாஸ் வந்துட்டேன். பறக்க எப்படி கத்துக்கணும்? பத்த வச்சு கத்துக்கணும். பறக்க கத்துக்கிட்டு பறக்கிறதுக்கு தொடப்பம் வாங்கிட்டு கிளம்பிட வேண்டியதான். Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off.
If you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Wish I had my own I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Haha! Brilliant! I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. கண்ட்ரோல்ல போனா கை எடுத்துறானே இப்ப. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect.
But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa. It was worth losing a few... If I could afford the new Bright Spark broom at Spin Twitches, I'd be on it now! I hear Upper Hogsfield is lovely. Or was it Lower Hogsfield? Well, both Hogsfield. Incendio. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Protego! Levioso! I wonder... Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest Revelio. how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect... You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you... Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where
in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. Revelio. என்னைக்கு போட்ட காப்பினே தெரியல. Accio. Accio. Gear start is full. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Accio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Accio.
I hope that house elf can find us in here. Accio! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The room of... It's on... Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Revelio. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Incendio. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come. It will. Now, I'll give you... Conjuring? Very good. Spellcraft. You should have... I did. While they can also... You can... Why don't you... You should find both familiar...
these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be... Can you... I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. This will be more useful when I have something to identify. I have them. You can... Why do... Good work. Shall we move on? I've con... Let's get started. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to custom. Accio.
I have some questions. Yeah. How do I use the altering spell? You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. What can I customize with the altering spell? You can change color, pattern, or style. Thank you. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I... Now you have... Thank you. Indeed. An even bigger space. How did that happen? The room, if you'd like... Hello there, come on in. Plenty to look at here. Let me know if there's anything else I can do to help.
Levioso! Incendio! Over here. Sebastian. Fuck. Well, did you? I did. This way. There's a secret passage just here. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Revelio! I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Caught. His one? Is that how he found? No, someone. I've never heard anyone else. Like, a proper man. To be. But. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to act? Sounds? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their use. Confringo! Nice work. How's it feel? That's it! I think I've got it. Accio! Confringo! Well done. I have to say, the first time I swore. This is exact. There's more where that. Haven't been here. I'm sorry about you. Perhaps when I next. Just let me know. Oh, she missed. We're meeting a new student. I shall look forward to it. Cheers. I'm not sure where to start. You said something. I assume it. Nothing. And yet. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you. All right. Ancient magic. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl.
Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And... I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. Did you just come from the Undercroft? Actually, Sebastian brought me there, but he made it... That rat! My father is friends with Head Mum. Trust me, Why should I trust you? You just... But please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry. Hoping your time has... Revelio! I could test you. Oh, that would be incredible. If you're sure. I'll be tested too. You already know. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Oi! Can you help me? Hello. Very... Confringo! Accio! Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying... I was hoping to see... You're back. Finally. Minister Spavin wouldn't listen... Listen, your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand. He did he? And so I went to the... what do you... Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. I found the missing pages. I did. And because Jackdaw had followed the map thing, believe it or not. Why am I... I was hoping it... The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time.
A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to... I do. That you have come this far, the potential, the location, trials, do you recall the pensive? You and your friend Charles spoke of the... Precisely. In light of the knowledge. So... They were, and the trials, they will test, but of equal... You will need pay... I'm afraid we don't have the luxury of... Respectfully, we may... Shall we have a look? You may have seen it yourself. I don't... You said... I'll find... It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Could it be a Merlin trial? Incendio. Revelio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Not my fault you're a deadly great spider. Protego. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Protego. Stupefy.
Levioso. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Protego. Incendio. Eight legs is simply too many. Protego! Incendio! Incendio! Perhaps you ought to keep up. Confringo! Incendio! Incendio! Levioso! Run back to your master. Revelio! I never stupefy. Incendio! Levioso! Revelio! Incendio! Protego! Afraid to take a hit, are you?
You're a slippery little fight. Tiger! You haven't got a friend! Oh, what? Right! I won't let you. This is... Shall we finish? You'll have to fight him. Leviosa, Accio. Incendio. Let's do Protego. The labyrinth. Leviosa. Revelio. Revelio. This place has seen better days. Revelio. என்னடா அத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Protego. Outstanding little buddy. Too hard. Protego. Leviosa. Marvelous strike! What have you done? No one hides from me. I'll spot you like a streeler. You've escaped! Revelio. Coward! But my talons await. Be sure of it. Confringo. Accio. Leviosa. Confringo. You've the brains of a trot! Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Revelio.
Protego! Confringo! Confringo! Accio. You couldn't live Incendio! Ah, there you are! Gotcha! You'll need to be quicker than that! Incendio! Accio. Incendio. Confringo! Incendio. Levioso. Confringo! Incendio. Levioso. Confringo! Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo! Incendio. Levioso. Accio. Confringo! Incendio. 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 Eagler.
He'd better notice is all I can say. I'm better than the lot of them put together in time book stories. உதறது Incendio. Accio. Confringo. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. பின்னாடி தடிச்சேடா சத்தமா இல்ல Potato. Stupid. Incendio. Confringo. Potato. Stupefy. Incendio. Accio. Confringo. Potato. Incendio. Accio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. This could prove dangerous if I'm not careful.